Thank you very much. Santeni sana. Santeni, tafadhali tuketi. Thank you very much. Basi Mama Guyo, First Lady ya County ya Marsabit, Deputy Governor, ndugu yangu, rafiki yangu Solomon Gubbo Riwe, Mheshimiwa Walaisamis, Mheshimiwa Lekuton, rafiki yangu, County Commissioner wetu, rafiki Komora, na County Security Team wote, Mheshimiwa MCA wa Kargi, Mheshimiwa Ogom, wafanyikazi wa serikali kuu wote ambao wako hapa siku ya leo, wafanyikazi wa county wa Marsabit ambao wako hapa siku ya leo, wananchi watukufu wa Marsabit County wote, na wasalimu assalamu alaikum. Amjambo. Amjambo nyote. Bas, santeni sana. Santeni sana. Nimefurahi kuwa hapa Loglogo siku ya leo. Ni siku ya furaha. Lakini kabla sijasema moja mbili, niko na taarifa ambayo lazima nisome kwa lugha ya Kimombo, alafu baadaye tuongee na wananchi kwa ufupi. Wananchi watukufu wa Marsabit, I am delighted to join you as we commemorate this year's Jamuhuri Day that marks Kenya's 60th anniversary as an independent and sovereign nation. It is my sincere hope and prayer that every Marsabit family is celebrating this day and marking Kenya at 60 in perfect peace, united as a people, and thankful to the Almighty God for all his love and blessings bestowed upon us as a people and as a county. The 12th day of December carries a double significance in our national calendar. It was on a day like today in 1963 when the British flag was brought down and our own flag was raised for the first time to signal the birth of a free nation called Kenya. A year later, in 1964, Kenya was admitted into the Commonwealth and the United Nations Assembly, joining the global community of independent and sovereign nations. We set aside the 12th day of December every year to commemorate the start of our journey along the path of national freedom and sovereignty. This year, we celebrate the 60th year of that freedom and sovereignty. This celebration is also an opportunity for us to pay tribute to the gallant sons and daughters of Kenya who fought for the freedom of their motherland and whose efforts and sacrifices finally set us free from the chains of colonialism. Fellow countrymen and women, whilst the independence that we attained in 1963 is indeed priceless, the best way to give meaning to that independence is by according every Kenyan freedom from hunger, illiteracy, and disease. Independence will have little significance if some sections of the citizens remain isolated from the governance process, are unable to feed their families, and cannot send their children to school or cannot take care of their medical needs. This day is a testimony that our independence was not in vain. Our pursuit of total freedom from hunger, illiteracy, and disease
may still be a work in progress, and the speed of our progress may still be slow, but the will of progress has never stopped. We can say without any fear of contradiction that the nation of Kenya is today richer, healthier, and better educated than it was 60 years ago. That in just 60 years, we have effectively reversed the fragility we lived through for 8 years under the colonial rule. Granted, the fruits of independence and resources of our country may not have been equitably distributed across all parts of Kenya, but no part of Kenya can deny having enjoyed the fruits of independence. Just 13 years ago, in 2010, we gave ourselves a new constitution with the view to making our independence more meaningful through devolution of power to the people and resources to the grassroots. Whilst our devolution system is just 10 years old, the fruits of devolution can be seen in every part of Kenya. In fact, Kenya has achieved within a decade of devolution what we were unable to accomplish over 5 decades prior to devolution. The strides we have made in terms of service delivery, development of physical infrastructure, and improvement in the overall socio-economic well-being that we have been witnessing in Marsabit are made possible by devolution. However, the sad news is that even with 60 years of independence and 10 years of devolution, challenges still do exist. In particular, Kenya has not been able to build a robust, inclusive, and equal opportunity economy. We are yet to achieve food security, develop resilience against climate change, or even end climate-related emergencies, especially in the ASAL and semi-arid lands of Kenya, which Marsabit is one of them. You will recall that last year, we faced one of the worst droughts in recent years, where nearly everyone in Marsabit was affected, and indeed, in most parts of the FCDC counties. We lost over 80% of our livestock population, and over 300,000 people in Marsabit, which was about 70% of Marsabit population, needed emergency relief support. We were forced to suspend all development projects and had to reallocate resources, and thanks to the county assembly, towards humanitarian support. Luckily, the drought situation ended with a substantial rainfall across our county, which is what we really needed after the devastating drought of the previous years. But the heavy rains have unfortunately resulted in extensive damage, including loss of lives, destruction of livelihood and productive assets, interrupted transportation, and curtailed access to basic services across the county. We accepted with heavy hearts that we lost 3 precious lives due to the flash floods in Marsabit: a 70-year-old man in Loglogo, a 15-year-old girl in Kargi, and another young girl in Marsabit town. Across Marsabit, more than 4,000 households have been affected by floods, with about 500 households displaced from their permanent settlement. Over 1,200 goats and sheep were carried away by floods. Several classrooms have been damaged, with about 150 toilets being submerged across the county. Equally, over 1,000 kilometers of untarmac roads in the rural areas in Marsabit have been destroyed, with villages and several health facilities cut off from the rest of the county. A targeted intervention and support, including provision of food and non-food items to affected households,
rebuilding of classrooms and toilets, rehabilitation of damaged water structures such as Bakuli Fort Dam, as well as regrading and regraveling of damaged roads and reconstruction of key drainage structures are some of our most immediate priorities. The County Executive Committee members are under instruction to ensure that emergency needs within the sectors under their departments are well documented and responded to as appropriately as much as possible. And towards this end, I want to again acknowledge the efforts of our County Assembly to address this particular issue through supplementary provision of support. Ladies and gentlemen, as I have said, for the past 2 years, we have been responding to emergencies caused by droughts, and now we are dealing with emergencies caused by heavy rains. Both emergencies are occasioned by changes in climatic conditions, which changes have negatively impacted on our lives and livelihoods by reducing rangeland potential of our county. It is no longer in doubt that while climate change is one of the biggest global challenges of our time, it is the most serious threat to the existence of pastoralists. In our own county, a trend analysis of Marsabit rangeland, rainfall pattern, and population growth over the past 40 years gives us a glimpse into the challenges caused by climate change. In 1980, about 2.8 million hectares of Marsabit landmass was covered by grass. The population of Marsabit at that time was about 96,000, with a settlement area of about 45 hectares. Today, Marsabit population has grown 5 times, reaching 460,000 people, and human settlement now covers over 400,000 hectares of land. Unfortunately, the grassland has reduced by over 800,000 hectares. Even in most places where plant cover still remains, plant species that are important to livestock have disappeared, and invasive plants unpalatable to livestock are the ones growing. So, while the population of pastoralists in Marsabit County has increased 5 times over the last 40 years, the rangeland population or potential of Marsabit has reduced by almost 50%, with 80% reduction in water availability. Over the same period, the amount of rainfall that Marsabit receives has declined by about 6 millimeters per year. Drought conditions have increased in severity and frequency, with substantial increase in temperatures. We need to accept that in the face of climate change, livestock keeping, as we used to practice, is no longer a viable option for a food secure and sustainable future. For us to withstand the vagaries of climate change, we must not only improve our livestock economy, but we must also diversify our livelihoods option. I am most delighted to note that already many of our people have taken advantage of the current rains to engage in crop farming. This is one viable way to supplement the livestock economy and diversify means of livelihoods available to us. It is our promise that as we seek an improvement to our traditional pastoralism, we will provide every support to crop farmers from planting to post-harvesting. Beloved people of Marsabit, our celebration of this Jamuhuri Day and our celebration of Kenya at 60 is also an ideal moment to celebrate the peace we have been enjoying in Marsabit the past 2 years, which peace is born of the collective resolve of our people to replace hatred with love, division with unity, and conflict with harmony. It is so gratifying to note that the communities that have been in conflict for years have opened a new chapter of their lives to write a new history of peace, love, and harmony. Towards this end, I want to acknowledge what the peace chairman of Laisami's constituency has said, and we appreciate the good work you have done, my friend Garwelsi, and thank you very much for that good work, and keep going.
That is the right direction. The peace committee in Laisamis, under his leadership, pursued criminals and recovered the firearms that belong to the security team in our county and the national government. But I will wish that you continue pursuing the criminals themselves so that they will face the law as required. But thank you very much, and keep up the good work, and plus others who are doing that kind of work. The recent Marsabit Lake Turkana Cultural Festival that brought together all Marsabit communities showcased the real harmony and love between our people. We saw love for each other on the faces of our people. We heard it in their songs, poems, and praises for each other, and we felt in their interactions with each other. We pray that this situation of peace and tranquility continues, and that the band of brotherhood we have reestablished grows stronger every day, and that the love prevailing in our county between our people lasts forever. Let it be our common endeavor that we jealously guard this peace and protect this love in thought, in deed, and in spirit. Finally, as I take this opportunity to wish you all the best, I pray that it be our shared enterprise to build a Marsabit that is secure for everyone, a county where peace reigns supreme, a home where love wins, and a society where the less fortunate are accorded due care and compassion. Basi wananchi watukufu, na washukuru sana sana wapendwa wa Loglogo kwa kukaribisha sisi hapa Loglogo kwa furaha na kwa heshima. Leo ni siku muhimu katika historia ya taifa letu. Tarehe 12 mwaka wa 1963 katika historia yetu ni wakati wa Kenya walishirikiana, akina mama, wazee na vijana, wale walitangulia kupatia sisi kama taifa heshima tulio nao, kwa sababu waliondoa wabeberu, ndio tukapata uhuru kama taifa. Sisi kama nchi sasa ni miaka 60 tangu tupate uhuru, na tunawashukuru viongozi ambao walitangulia wote, wale walipigania uhuru, wale walipata nafasi ya kuongoza taifa letu katika pembe zote ya taifa letu, na marais ambao walitangulia wote, kwa sababu waliweza kuendesha taifa letu na kuwafikisha watu wa Kenya mahali tumefika hapa siku ya leo. Sisi kama wana Marsabit, kaunti ya Marsabit, vile vile tunajivunia uhuru wetu. Kupitia devolution miaka kama 10 iliyopita, in the year 2010, wakati hii maneno ya devolution ilianzishwa, hapo awali hatukuwa na rasilimali yoyote kutoka serikali kuu. Lakini kwa sasa, na si Marsabit pekee, yani sehemu kadhaa katika taifa letu, lakini kupitia kwa kuanzishwa kwa makaunti ama devolution, sasa tumepata nafasi ya kujisimamia sisi wenyewe. Na kupitia hiyo devolution tumeweza kupata maendeleo kadha wa kadha, vile sote tunajua. Hiyo tulikuwa tukiongea kila wakati na wote
na washukuru Department ya Education, vijana wetu through the program ya Talanta Hela Football Tournament tuliweza kufanya vyema na tukashinda counties kadhaa, counties 5 ambao tulikuwa tunashirikiana, tukakuwa washindi katika region ya Eastern. Ile zamani ilikuwa inaitwa Eastern Province, na sasa leo hii vijana wetu wako pamoja na rais wetu wakisherekea Jamhuri kule Nairobi, na wameweza kujishindia shilingi 1,500 kama zawadi kutoka rais wetu. Na kwa hivyo mimi nawashukuru na wapongeza wasimamizi wa idara ya masomo, waendelee kufanya bidii. Next time tuna tarajia nyinyi na tunatumaini county yetu itakuwa washindi, ama tutaepuka washindi ndio tushinde katika taifa nzima, tuwe nambari ya kwanza. Lakini pongezi, congratulations for that good work. Ya pili, kama county na wenzangu, saa ingine lazima tufurahie na tujivunie ile effort wafanyikazi wenu wanafanya kama county. Sio kila wakati tuna complain. Najua kuna tatizo hapa na pale. I'm not saying we are perfect. Lazima kuwe na sehemu ambao tunafaa kufanya bidii. Lazima turekebishe hapa na pale. Lakini haimaanishi ya kwamba kazi haifanyiki. Kuna sehemu nyingine tumefanya vyema. Hivi majuzi kama wiki 3 iliyopita, taifa nzima ilisherekea Marsabit kwa kushinda ile kusimamia rasilimali ya county kupitia human resource kwa ajili watu na kuleta 30 communities katika taifa letu pamoja. The most inclusive county in the Republic of Kenya. That is a big achievement. Nataka kusema pongezi County Public Service Board and the Human Resource Directorate na County Secretary na team yetu yote. Tunajivunia na tumefurahi sana kama gavana wenu, ile kazi mnafanya kama team. Mimi nasema pongezi kwa sababu Kenya nzima imesherekea ile kazi tuliweza kufanya. Na sio hiyo peke yake. Hivi majuzi mimi nilitembea kule Uingerezani na tukapitia kule Dubai kwa sababu globe nzima ama the whole continent ama the global communities assembled in Dubai kwa ile wanaita COP28. Wakati counties waliambiwa waandike proposal ile vile wanapigana na hii janga la drought na emergencies to develop resilience. Ile proposal katika county 47 ile walichagua kwamba ilikuwa ni proposal ya kuvutia kuliko wengine, na ili tusimamie ama tupiganie maneno ya wafugaji ilikuwa ni county yenu Marsabit, na nikawawakilisha kule. Sio Kenya pekee, wafugaji katika dunia nzima gavana wenu aliwawakilisha kule kwa sababu ya kazi wafanyikazi wetu wanafanya. Anasema pongezi hiyo department ya environment, ile kazi walifanya vizuri, proposal ambao waliandika vizuri, ndio walitupatia hiyo heshima. Maneno ya Jamhuri ya Day ya leo. Mheshimiwa Gom, na asante sana, umenipatia leakage. Mimi sikuwa na habari kwamba kuna nunguniko hapa na pale. Kusema kweli, assembly wetu tunafanya kazi kwa karibu sana. Na washukuru sana. Tangu tupate uongozi, hakuna agenda ya serikali hata moja iliwahi kuharibika katika bunge.
Juzi tu nilisikia ati kuna bill moja mbili kidogo walikuwa na shida nayo wakarudisha ili warekebishe. Lakini juu ya siku ya leo mimi niliambiwa wengi wameenda trip huko nje Dubai kwa miti mbili, watu kama 10 na kitu, na wengine nikafikiri wako sub counties zingine wakisherekea na watu wao, kwa sababu hii maneno ya Jamuhuri Day si ya Marsabit, si ya governor, ni ya taifa nzima. So I wish them all the best wherever they are celebrating this very important day, and I'm sure they are celebrating and with their people. Lakini kama kuna shida hapa na pale, ulimi tu na meno pia zinagongana. Kama iko shida kidogo, tutatatua, tutakaa chini. Wajumbe wetu ni watu tunafanya kazi na wao kwa heshima na kwa karibu, kwa sababu wanaangazia umuhimu wa wanaangazia maslahi ya wananchi vile inastahili, na mimi nashirikiana na wao na wanajua hivyo. Hata wakati kwa bahati mbaya kijana yetu moja nominated MCA katika bunge kwa bahati mbaya alipokuwa anapata matibabu kule nje akafariki, nikatoa pesa yangu milioni 2, sio ya kaunti yangu, kuwasaidia, kwa sababu ni watu wangu na waheshimu, na Mungu amlaze mahali pema peponi kijana yetu marehemu Isdin, one of our MCAs nominated, and whenever I'm called upon I stand with them in whatever way possible. But if there are small challenges here and there in our usual Marsabit way, we will sit down and discuss. So don't worry, Mheshimiwa Ogom, thank you very much for the support and for the information. I'll sort it out in an honorable manner. We will consult with them and they will tell me where the issues are and we'll address. Otherwise, hatakuwa na hiyo habari. Maneno ya Rift Valley fever. Wakati ya mvua shida mingi ya wanyama inatokezea. Na Loglogo is a hot spot. County government yenu inapeana matibabu, inafanya vaccination, inaendelea, na wahimiza wakaaji wa Loglogo na sehemu zingine na county yetu. Department yetu ya livestock and agriculture, they are going on with this vaccination. Mchukue nafasi, hakikisheni ya kwamba mifugo yenu inapata huduma hii ambayo inahitajika. Sitaki kuweka nyinyi zaidi ya hayo, lakini nawahimiza watu wetu, wa county wetu, wa Marsabit, wapendwa, tukielekea kufunga mwaka, mimi nasema shukrani kubwa sana kwa heshima mliotuonyesha, na tuendelee kushirikiana, na wahimiza tuweke amani vile tumeweka hapo awali na vile tunashirikiana. Kuna wengine wanaoleta fitina kidogo kidogo hapa na pale, wanajaribu hivi majuzi wakati rais alitembea kule Loyangalani, na tunamheshimu, na mnakumbuka ile tuliitisha yote aliitikia, alisema ile viongozi waliitisha yote, alisema atapeana. Hata mifugo alisema ataweka shilingi milioni 500 ndio wafugaji waweze kujisaidia. Watu wetu, si hiyo ni heshima? So kuna wakora wengine ambao walitaka kuonyesha ya kwamba ati kuna shida kule, wakagonganisha watu wetu kule. Lakini na washukuru wasimamizi wa security katika county, walisimama imara, walifanya vyema na wakakontrol hiyo maneno. So tuwe macho, kama kuna wale wanajaribu kututatiza, lazima tusimame pamoja, tupeane ujumbe kwa security team ndio tuweze kudeal na hiyo maneno, na tukamate wale wana vurugu amani yetu. Bas, nawatakia kila laheri. Mungu awabariki. Tukiendelea kusherehekea mwisho wa mwaka, tufanye kwa heshima,
tujali maslahi ya jirani zetu, tuhakikishe ya kwamba tukisherekea tunasherekea kwa hali tulivu, kwa heshima. Hii maneno ya loglogo ile tumeambiwa yote, hata ingawaje ni national function, wakaaji wa loglogo ni warefu sana. They took the opportunity to enumerate all their issues. Na hiyo maneno rekodi imewekwa katika rekodi, tutaangazia vile deputy governor amesema na county secretary amesema, tutafuatilia. Hatutawacha nyinyi namna hiyo. Kwa hayo machache, na viongozi wote ambao wamefika, tunawashukuru sana, na tujue ya kwamba siku muhimu kama hii ni kumbusho na ni heshima na ni furaha kwa Wakenya ambao walitangulia, ambao walitupigania kwa niaba yetu. Wengi walimwaga damu, wengi waliwekwa korokoroni. Hiyo ndio tunakumbuka. Hii hapana siku ya gavana vile wengine wanafikiria. Hiyo lazima tujue tafadhali. Na kama ukuji kusherekea na gavana, sherekea na wananchi